ნუგზარ რუხაძის ინგლისური ენის კლასი დამწყებისთვის. This is English on GPR, the Georgian Public Radio. I am Nugzar Rukhadze, your teacher of English on the radio. Ladies and gentlemen, how do you do? Gamarjoba. Etershia საზოგადოებრივი რადიოს ინგლისური ენის კურსი დამწყებისთვის. Lesson 145. 145 გაკვეთილი. The 145th lesson. ამ შეხვედრას ვიწყებ ზუსტად იმ სიტყვებით, რითაც დავასრულე წინა გაკვეთილი. ვდგამ ერთ ნაბიჯს უკან და გამეორებინებ ინგლისური ენის გრამატიკულ დროთა სისტემის სქემას. ასეთი უკან დახევა წინასწარ ნაჭრეთ სტრატეგიულ ნაბიჯს წარმოადგენს ახალ გრამატიკულ მასალაზე გადართვის გასაადვილებლად. განსაკუთრებით ჭარბად დოზირებული კავშირებითი კილოს კვალდაკვალ, მაგრამ ეს არ იქნება იმ წინა გაკვეთილის მსგავსი, რომელზეც ვეუფლებოდით გრამატიკულ დროებს. დღევანდელი გამეორება მთლიანად იქნება აგებული კითხვა-პასუხზე. ცხადია, მე გეკითხები და შენ პასუხობ. და რაც მთავარია, მთელი გაკვეთილი იქნება ინგლისურ ენაზე. არც ერთი ქართული სიტყვა. არც ერთი. და ფრთხილად იყავი. მოვილაპარაკეთ? ძალიან კარგი. ხო მართლა, იცით მინდა შეგახსენო, რომ კითხვები და პასუხები შენ უნდა გაიაზრო ჩემთან ერთად, რადგან თარგმანს არ ვაკეთებ. შეიძლება მხოლოდ პირველი წინადადება გითარგმნო. ვიწყებ. I am starting questions and answers on the English grammar tenses. Ready? 3, 2, 1, go. How many grammar tenses are working in the English language? ხომ გაიგე რასაც გეკითხები? არ გითარგმნი არაფერს. There are 26 grammar tenses working in the English language. შემდეგი კითხვა. How many voices are there in the English grammar? There are 2 voices in the English grammar. შენ თუ გინდა იმეორე ჩემ შემდეგ. კითხვაც იმეორე და პასუხიც გამოგადგება თუ მოასწრებ. შემდეგ ანუ მესამე შეკითხვა. What voices are these? These are active voice and passive voice. შემდეგი. How many tenses are there in the active voice? There are 16 tenses in the active voice. გაიაზრე? დააგვირდე კარგად. არ გეხმარები. შემდეგი ანუ მეხუთე. How many groups of tenses do you know in English? I know 4 groups of tenses. შემდეგი. How many physical time categories are we using when talking about grammar tenses? Pasukya, we are using 4 physical time categories when talking about grammar tenses. Შემდეგი. How many of these grammar tenses do we have in the active voice? 4 times 4 is 16. So we have 16 grammar tenses in the active voice. And how many of these tenses do we have in the passive voice? We have only 10
of these tenses in the passive voice. תחילת ყურადღებით გადავდივარ მერვე შეკითხვაზე. What is the name of the first group of English grammar tenses? ხომ გესმის შეკითხვები? ახლა პასუხია. The first group of the English grammar tenses is called simple. Simple. შემდეგი შეკითხვა. What is the name of the second group of the English grammar tenses? პასუხი. The second group of the English grammar tenses is called continuous. Continuous. შემდეგი შეკითხვა. What is the name of the third group of the English grammar tenses? პასუხი. The third group of the English grammar tenses is called perfect. Perfect. შემდეგი შეკითხვა. What is the name of the fourth group of the English grammar tenses? პასუხი. The fourth group of the English grammar tenses is called perfect continuous. Perfect continuous. შემდეგი შეკითხვა. What is the name of the first physical time category used in the system of grammar tenses? ხო არ გაგიჭირდა ეს შეკითხვა. მოდი გადაგითარგმნით თუ გინდა. რა ეწოდება დროის პირველ ფიზიკურ დროის კატეგორიას, რომელიც იხმარება გრამატიკულ დროებში? პასუხია. The first physical time category used in the system of grammar tenses is called present. Present. იგი ჯგუფები ცალკეა 4 და დროის კატეგორიები ცალკეა 4. ფიზიკური დროის შეგრძნება. ნუგზარ რუხაძის ინგლისური ენის კლასი დამწყებისთვის. შემდეგი შეკითხვა. What is the name of the second physical time category used in the system of grammar tenses? The second physical time category used in the system of grammar tenses is called past. Past. შემდეგი შეკითხვა. What is the name of the third physical time category used in the system of grammar tenses? პასუხი. The third physical time category used in the system of grammar tenses is called future. მოდი ცოტა საუჩქარებ, იმიტომ რომ გვეყური შეეჩვია. შემდეგი შეკითხვა. What is the name of the fourth physical time category used in the system of grammar tenses? Pasuchi. The fourth physical time category used in the system of grammar tenses is called future in the past. Future in the past. მომავალი წარსულში. Future in the past. შემდეგი შეკითხვა. What shall we receive if we put together the tense groups and physical time categories? ჯგუფებს და ფიზიკურ დროებს თუ შევაერთებთ, რა გამოგვივაო ვიკითხე. პასუხი. This is what we receive. აი რას მივიღებთ. Present simple, present continuous, present perfect, present perfect continuous, past simple, past continuous,
past perfect, past perfect continuous. Future simple, future continuous, future perfect, future perfect continuous, future in the past simple, future in the past continuous, future in the past perfect, future in the past perfect continuous. სულ 16 ჩამოვთვალე. 16. გადავდივარ შემდეგ შეკითხვაზე. And these tenses are the part of which voice? These are the active voice tenses. პასუხი იყო 16 all in all. თლიანობაში 16. შემდეგი შეკითხვა. And how many of these tenses will be excluded in the passive voice? რამდენი გამოირიცხება ბნებითი გვარიდან? 6 of these tenses will be excluded in the passive voice. ბნებითი გვარში გამოირიცხება 6 ამ 16-დან. შემდეგი შეკითხვა. And this will mean what? და ეს რას ნიშნავს? This and this will mean what? Pasuchi, this will mean that only 10 of these tenses will be left in the passive voice. Შემდეგი შეკითხვა. And which are these remaining 10 tenses of the passive voice? რომელი დროები დარჩება სახელდობრ? The remaining ვნებით გვარში ესე იგი. The remaining 10 tenses of the passive voice are. That's how it chamotla. Present simple, present continuous, present perfect, past simple, past continuous, past perfect, future simple, future perfect, future in the past simple, future in the past perfect continuous. Dabolo shekitcha, meotse. And what will the final conclusion be? Da sabolo daskona raikneba. And what will the final conclusion be? The final conclusion is that out of 26 English grammar tenses, 16 are functioning in the active voice, and only 10 are functioning in the passive voice. The final conclusion is that out of 26 English grammar tenses, 16 are functioning in the active voice, and only 10 are functioning in the passive voice. შემდეგ გაკვეთილზე წარმოგიდგენ ამ 26 გრამატიკული დროის შესაბამის მაგალითებს თითოეული მათგანის კიდევ ერთხელ ნათელსაყოფად. დღეს ამით დავასრულოთ. დიდი მადლობა მომავალ შეხვედრამდე. That's all today. Thank you very much and goodbye now. ნუგზარ რუხაძის ინგლისური ენის კლასი დამწყებისთვის.